அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ். வாட் இஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ்? த நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட் per unit volume in the interval of E and D, E plus DE. இந்த Eன்ற ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் E plus DEன்ற ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இன்பிட்வீனில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம். அதுதான் இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ். ஏன் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, already you know that the electrical conductivity which are all depends on number of quantum states and also the number of energy levels available in the electrons. ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி லெவல் இருக்குது அண்டு நம்பர் ஆஃப் குவாண்டம் ஸ்டேட்ஸ் என்ன இருக்குது, அதை பொறுத்து தான் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு பிட்வீனில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட் இஸ் நத்திங் பட் த நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம். அதை எப்படி எழுதலாம்னா, Z of E dE is equal to N of E dE by volume. This is the formula for density of energy states. What is N of E dE? N of E dE is nothing but the number of available energy states in between E and E plus dE. அப்போது E and E plus dE குள்ளே எத்தனை எனர்ஜி லெவல் இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு பை வால்யூம் போட்டிங்கன்னா we can find density of energy states. Let us consider a cubical metal box. ஒரு cubical metal box எடுத்துக்கிறோம், சரிங்களா? அதில் உள்ள எனர்ஜி லெவல் இந்த ஆரிஜின் ஃப்ரம் ஓலேருந்து என்னன்ற ஒரு எனர்ஜி லெவலில் என்னென்ன E அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஓலேருந்து N ப்ளஸ் டிஎன்ற எனர்ஜி லெவலில் E ப்ளஸ் டிஇ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். And the coordinates are nx, ny, nz. The coordinates are nx, ny, nz. Already you know that the number of available energy states தான் நம்ம இப்போ ஃபைன் பண்ண போகிறோம். எனர்ஜி ஆன் தி பேஸ்டு ஆன் குவாண்டம் ட்ரீட்மெண்ட். இந்த எனர்ஜி ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் கூட பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் E is equal to n square h square by 8ma square. இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. Here n square equal to, we are taking three coordinates. N square is equal to nx square plus ny square plus nz square. Now the volume of the sphere வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Volume of the sphere in the energy states of E. In the energy states of first E கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் E plus D கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ already know that volume of the sphere volume of the sphere four by 3 pi n cube. இங்கே ரேடியஸ் வந்து nன்றதால 4 by 3 pi n cube அப்படி எடுத்துக்கிறோம். This is equation number 1. Next, already you know that the quantum number nx, ny, nz can have only positive integers values, only one positive integers values. இப்போது பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் வேல்யூஸ்ன்றது நத்திங் பட் இப்போது ப்ளஸ் 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 அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. nx, ny, nz மூணுமே ப்ளஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அதை பாசிபிலிட்டி போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் 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 ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் 8 பார்ட்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் வேல்யூ தான் எப்படி இருக்கும், எல்லாமே பாசிட்டிவில் இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இதில் நமக்கு இடம் பத்தாது. ஸோ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் வந்து 1/8. ஸோ ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா 8ல் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் எப்படி இருக்கும், 3யும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ let us consider 1/8 of the
spherical volumes. So therefore number of available energy states is 1 by 8 into 4 by 3 pi n cube. This is equation number 2. இப்போ நம்ம E என்ற எனர்ஜி லெவலுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் E ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ரெடி யூ நோ தட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஈக்கும் E ப்ளஸ் டிஇ இதுக்கும் உள்ள எனர்ஜி லெவல்ஸ் தான் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். சிமிலர்லி we can write E plus DE இந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ E கண்டுபிடிச்சிட்டோம், E plus DEக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சிமிலர்லி 1 by 8 into 4 by 3 pi இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேடியஸ் n, ஈயோட ரேடியஸ் n, ஸோ என்னன்னு போட்டிருக்கோம். E plus டியோட ரேடியஸ் என்னென்னா n plus dn cube. This is equation number 3. இப்போ ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. The number of available energy state between n and n plus dn. அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா number of energy states between n and n plus dn. இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு that is n of E dE is equal to n ஓட வேல்யூ என்ன, it is 1 by 8 into 4 by 3 pi into n plus dn cube minus 1 by 8 4 by 3 pi n cube. நெக்ஸ்ட்டு இந்த காமன் வெளில எடுத்துக்கிறோம். 1 by 8 4 pi pi 3 காமனாக இருக்குது, அதை எடுத்துக்கிறோம். இன்ட்டு n plus dn cube minus n cube is 1 by 8 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2 is pi by 6 into a plus b whole cube formula. ஸோ இது எப்படி இதெல்லாம் n cube plus a square, அதாவது a cube plus b cube plus 3 n square dn plus 3 dn square n மைனஸ் இந்த n-க்கான ஒரு n cube. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா n cube கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் pi by 6 into here the dn value is very small. இந்த ரெண்டுத்துக்கான கேப் dn value is very small. We are neglecting the power of the dn's, that is dn square dn cube. இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறோம். இப்போ இதுவும் கேன்சல் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது dn ஸ்கொயர் இதுவும் நெக்லெக்ட் ஆகிடுச்சு. ரிமைனிங் இருக்கிறது 3n ஸ்கொயர் dn. நெக்ஸ்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா n of E dE equal to pi by 6 into 3n square dn pi by 2 n square dn. If we are convenient, we can write n pi by 2 n into n dn. This is equation number 4. This is n of E d.
n of E d is equal to pi by 2 n dot n dn. We know that the energy of the electron in a cubical metal box with the side of a distance of a, அதான் நம்ம அந்த முன்னாடியே ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம். the same formula தான், that is E is equal to n square h square by 8 m a square. This is equation number 5. From this equation we can write n square value. n square equal to 8 m a square E by h square. This is equation number 6. Next we want to find the value of n. So taking square root, n is equal to 8 m a square E by h square whole power 1 by 2. This is equation number 7. Now differentiating equation 6, equation 6 differentiate பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2n dn equal to 8m a square. இந்த e differentiate பண்ணா de by h square. So n dn is equal to 8m a square de by இந்த 2 கீழே வந்துடுது 2h square 2h square. This is equation number 8. இப்போ நமக்கு n dn வேல்யூ கிடைச்சிச்சு, n வேல்யூவும் நமக்கு கிடைச்சிச்சு. and we can substitute these equations. Substituting equation 7 and 8 in 4. Substituting equation 7 and 8 in 4. That is n of E de equal to this value pi by 2 into n value already know that is equation 7 8 m a square E divided by h square whole power 1 by 2 into n dn values, that is 8 m a square de by 2h square. Next we can simplify the equation, that is pi by 2. இந்த ஒரு 1 by 2 நம்ம வெளில எடுத்துடலாம், மீதி எல்லாம் காமனாக இருக்கிறது எடுத்து எழுதிப்போம். 8m a square காமனாக இருக்குது by h square whole power 8m a square 8m a square by h square. இங்கே 8m a square by h squareக்கு மேலே 1 by 2 இருக்குது, 8m a square by h squareக்கு மேலே 1 இருக்குது. இது கன்சிடர் as a 1. ஸோ 1 into 1 by 2 equal to 3 by 2. ஸோ காமனாக 8m a square by h square whole power 3 by 2. இங்கே ஒரு e power 1 by 2 இருக்குது, இங்கே ஒரு d இருக்குது. ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா pi by 4 into 8m a square by h square whole power 3 by 2 e power 1 by 2 de. This is n of E de. See equation number 9, represent 9. So by n of E de கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Already you know that what is density of states? Z of E de is equal to n of E de by volume. And according to Pauli's exclusion principle, the only two opposite spin can occupied in energy levels. The Pauli's exclusion principle என்ன சொல்றாருன்னா, 2 electrons opposite spin மட்டுமே ஒரு எனர்ஜி லெவலில் ஆக்குபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ n of E
dE equal to எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க? only 2. 2 into pi by 4 into 8ma square by h square whole power 3 by 2 into e power 1 by 2 dE. இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த 2 4 கேன்சல் வச்சுக்கோன்னா pi by 2 into 8ma square by h square whole power 3 by 2 e power 1 by 2 dE. This is n of E dE. This is n of E dE. This is equation number 10. This is equation number 10. நம்ம இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா n of E dE equal to this pi by 2 into the 8m a ஸ்கொயர்ல இந்த a கியூப் வெளில எடுத்துக்கலாம். இப்போ 8m மட்டும் நம்ம வச்சுப்போம். 8m by h square into whole power 3 by 2. இந்த a square whole power 3 by 2 equal to a cube. 2 cancel ஆகிடும். a cube then e power 1 by 2 dE. இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 8m by h square whole power 3 by 2 நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த 8m எப்படி எழுதலாம்னா 8m இது மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்போம். எப்படி எழுதலான்ட்டு 8m whole power 3 by 2 8m into 8m whole power 1 by 2. ஏன்னா 8m whole power 3 by 2 இருக்குது. இப்போ 8 power இது 1 தான். லேட்டஸ்ட் கன்சிடர் 1 இது ஒரு 1 by 2. இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னா 4 into 2m into 4 square into 2m whole power 1 by 2. இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா 4 இங்கே ஒரு 1 by 2 இருக்குது. இது கேன்சல் ஆகிட்டு 2 ஸ்கொயர் 4 எப்படி எழுதலாம்னா 2 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். 8 இருக்குது 4 ஸ்கொயர் 4 into 2m. ஸோ 4 இங்கே ஒன்று இருக்குது இன்ட்டு இங்கே 2 power 1 இருக்குது. இங்கே 2 power 2 இருக்குது. 2 power 3 by 2 இருக்குது. இப்போது 4 to 2 that is இது 2 square 4 எப்படி எழுதலாம் 2 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். இப்போ 2 ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே ஒரு 1 by 2 இருக்குது. 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ரிமைனிங் 2 தான் இருக்கும். 2 4 into 2 இந்த 2m whole power 1 இருக்குது into 2m whole power 3 by 2 இருக்குது. இப்போ 4 into 2 8 into 2m whole power 3 by 2. Now the instead of 8m whole power 3 by 2 க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் 8 into 2m whole power 3 by 2 அதுதான் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். that is n of E dE equal to அதோடைய வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். pi by 2 into a cube by h cube into 8m whole power 3 by 2 பதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். இப்போ தான் வந்தது 8 into 2m whole power 3 by 2 ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிற a power 1 by 2 into dE. இப்போ நீங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 4 இருக்கும். ஸோ 4 pi by h cube into a cube
into 2m whole power 3 by 2 e power 1 by 2 dE. This is n of E dE. Already know that the density of energy states is set of E dE equal to n of E dE by volume. Then n of E dE is equal to 4 pi by h cube to a cube to 2m whole power 3 by 2 e power 1 by 2 dE by volume of the cube a cube. Volume of the cube a cube. இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Remaining 4 pi by h cube into 2m whole power 3 by 2 e power 1 by 2 dE. This is a set of E dE. This is equation number 12. The equation 12 represent the density of energy states in the energy interval of E and E plus dE. So இது வரைக்கும் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு 12 மார்க்கில் கேட்பாங்க or 14 மார்க்கில் கேட்பாங்க. Then carrier concentrations. Carrier concentration. What is the carrier concentration? Carrier concentration. In a metal. Carrier concentration is nothing but the number of electrons per unit volume in the energy interval can be calculated by the Z of E dE into probability of electron occupied in the energy level. Already நமக்கு தெரியும் Fermi functions. So the density of energy states into Fermi function இரண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது என்னன்னா carrier concentrations. That is NC is equal to integral Z of E dE into F of E. Already you know the value Z of E dE and F of E. Here in a metal piece the absolute temperature T is equal to 0. So now F of E is equal to 1 அப்படினு எடுத்துக்கிறோம். That is NC is equal to integral the value நம்ம substitute பண்ணனும். Z of E dE 4 by 3 pi h cube 2m whole power 3 by 2 e power 1 by 2 dE. This is into F of E equal to 1 by 1 plus e power e minus EF by kBT. Next இது நம்ம என்ன பண்றோம்? Here F of E is equal to 1. Next the energy interval E equal to 0 and E is equal to EF. This is the limit at T is equal to 0 Kelvin. Then substituting or rearranging the above equations. This is 13, this is 14. Rearrange பண்றோம். NC is equal to integral the limit நமக்கு தெரியும் 0 to EF is into 4 pi by h cube into 2m whole power 3 by 2 e power 1 by 2 into d. NC is equal to 4 pi by h cube இது வெளியில் எடுத்துடுறோம் into 2m whole power 3 by 2 integral 0 to EF e power 1 by 2 d. Next NC is equal to 4 pi by h cube into 2m whole power 3 by 2. The differentiate பண்ணா e power 3 by 2 by
3/2 limit 0 to EF. Then 4 pi by h cube into 2m e கூட கொண்டு வந்துடலாம். என்னது காமன் தானே 2m e whole power 3/2. இந்த 3/2 மேலே போச்சுன்னா 2m whole power 3/2. இந்த 3/2 மேலே போச்சுன்னா 2/3 இன்ட்டு e இங்கே உள்ள லிமிட்டை கொண்டு வந்தீங்கன்னா EF whole power 3/2. F whole power 3/2. இப்போ மறுபடியும் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா equal to, that is NC is equal to 4 into 2 8 pi by 3 இங்கே இந்த 3 இருக்குது 3h cube into 2m EF whole power 3/2. This is equation number 15. The equation 15 represent the carrier concentration in a metal. Carrier concentration in a metal. First density of energy state பார்த்தோம். Next carrier concentration பார்த்துட்டோம். இதோட முடியுதா அப்படின்னா இன்னும் முடியல. சரிங்களா? 16 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா sometimes the Fermi energy வரைக்கும் கேட்பாங்க. Fermi energy. From this equation 15 we can write Fermi energy. That is expression for Fermi energy. So equation 15 என்னது 8 pi by h cube into 2m EF whole power 3/2. It is NC is equal to 8 pi by 3h cube into 2m whole power 3/2 EF whole power 3/2. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் Fermi energy. Fermi energy already know that EF is a Fermi energy. ஸோ இப்போ EF இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம் EF whole power 3/2 equal to இது ரெசிப்ரோக்கலாக போகுது 3NC by 8 pi into இந்த h cube மேலே போயிடும் h cube by 2m whole power 3/2. சரிங்களா? தென் இப்போ இந்த EF தான் நமக்கு தேவை. இப்போ 2/3ஆல் பவர் டேர்ம்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். நமக்கு EF equal to 3NC by 8 pi into h cube by 2m whole power 3/2 whole power 2/3. இங்கே 3/2 இருக்குது. 2/3ஆல் தான் பவர் டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ தென் 3NC by 8 pi whole power 2/3 into இந்த h cube இருக்குது. h cube உள்ள இது உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா h ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் 2m. ஸோ 3NC by 8 pi whole power 2/3 h square by 2m. This is EF. Fermi energy. The equation the 16 represent Fermi energy of the electron in a solid with the absolute temperature T is equal to 0. Up to Fermi energy வரைக்கும் கேட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக 16 மார்க் தருவாங்க. சரிங்களா? Thank you.